Hartelijk welkom in de reeks webinars die wij met grote regelmaat organiseren voor onze achterban, voor de Nederlandse en Belgische managed service providers. We gaan het hebben over 24/7 bescherming. Is dat nou daadwerkelijk zo nodig of is het pure luxe? Nut of noodzaak van MDR en SOC-diensten. Even heel kort, ik ben zelf de oprichter-eigenaar van Portland. 25 jaar dit jaar, best een mijlpaal. Het is sneller gegaan, zoals iedereen al zou zeggen, dan ik zelf had kunnen bedenken. Na 9 jaar, 10 jaar Portland gebouwd hebben uit het niets. En hartstikke succesvol, goed draaide. In de tussentijd de wereld van managed services had geïntroduceerd in de Benelux. En sterker nog breder in Europa. Ben ik gestart met het oprichten van de Café Benelux kantoor en het bouwen van de Europese organisatie. Ik had een directie geïnstalleerd bij Portland en dat was dan mijn nieuwe internationale avontuur. Vervolgens na 6 jaar een eigen softwarebedrijf gestart, firmware in de telecom business. We waren erg vroeg, het was een UCaaS-oplossing, waarbij wij als een MVNO op Vodafone zorgden dat we in ieder geval de PBX, zoals iedereen hem kent, via het installeren van een simkaart konden gebruiken om telefonie te kunnen doen voor het bedrijfsleven. In dezelfde periode actief geworden als angel investor met Bridge Ventures, een aantal aandeelhouders. Nog steeds daar actief in, wel veel minder, want mijn 100% aandacht gaat uit naar Portland. Daar ben ik sinds een tijdje weer terug. Het was een rommelige tijd tussen 2012 en 2022, ook omdat een hele hoop softwarebedrijven toch wel heel graag rechtstreeks wilden gaan. Dus zeg maar het tussen het uitsnijden van de middleman. Niets is minder waar vandaag de dag, is juist het kanaal, het IT-kanaal, waar wij als ecosysteem allemaal onderdeel van uitmaken. Weer hartstikke hot, om het zo maar te zeggen. Dat gezegd hebben wij de afgelopen, ik durf te zeggen 15 maanden, zo'n kleine 200 IT-bedrijven, vendoren, fabrikanten aan de voordeur gehad. Met name ook omdat ze ons natuurlijk kennen als specialisten in het MSP-domein. Daarvan heb ik het gros gewoon gevraagd om lekker ergens anders aan te gaan kloppen. En zijn er een aantal blijven hangen. Met name ook omwille van deze reden. Toen wij begonnen met Portland was het MSP-landschap nog niet aanwezig. Sterker nog, IT-dienstverleners werden resellers genoemd of consultiebedrijven, VARs, LARs, value-add resellers, etc. Maar we zagen al heel snel dat met de komst van de producten, in dit geval geïnitieerd door onder andere Gavin Garbett, met zijn Enable, als een van de eerste remote management en monitoring producten, maar zeker ook Gerald Blackie van Kaseya, de boys van Connectors waren al een tijdje bezig met hun PSA-platform. En later ook GFI met haar GFI Max. We hebben die hele route meegemaakt. Dus vanaf het moment dat de RMM en PSA-tools hun intrede deden, zagen we al snel een einde komen aan de traditionele manier van IT-beheer. Zeg maar het zogenaamde break-fix model. Overigens zijn er nog steeds bedrijven, vooral wat grotere VARs, die nog veel break-fix doen, veel projecten doen. Maar je zag heel snel die markt volwassen worden. Dat is ook in die periode dat ik aan boord ging bij Kaseya als een soort, noem het een MBA in de praktijk voor mij, een Europese organisatie neer te zetten in samenwerking met het Amerikaanse managementteam. We hebben altijd groot aandeelhouder gebleven bij Portland. Maar ik vond het een fantastische route. En een van de historische woorden van Gerald Blackie was ook in die beginperiode: let's bring managed services to continental Europe. Dus we hebben die hele reis hebben we meegemaakt. Die MSP-markt werd best wel snel volwassen. Tot het moment dat de venture capital, het grote geld, de bankiers en alle line partners daarachter in de gaten kregen dat terugkerende inkomsten best interessant zijn om in te investeren. En daar kwam dus ook de interesse in alles wat maar een klein beetje leek op een MSP-centrisch product. Werden door vooral 3 grote venture capital bedrijven, zijn de Thoma Bravo, Insight en Vista, als kuikenzuigers opgepikt, zeg maar, gekocht. Dat heeft echt voor een behoorlijke golf aan consolidatie gezorgd in de afgelopen 10 jaar. Met als startschot dus 2012. Daarna werd zeg maar, de wat kleinere visie, meer de private equity wereld wakker. Omdat die MSP's jullie toch ook best wel hele interessante cijfers laten zien. Daar waar het terugkerende omzet betreft en de EBITDA, de winstcijfers. Dus die MSP-consolidatie liet niet lang op zich wachten. En wat zie je vandaag de dag? Een behoorlijke groei aan, ik noem het kralenreigers, omdat ik zelf dus ook investor ben. Dat zijn bedrijven die gewoon tussen de 5 en 15 MSP-bedrijven aan elkaar rijgen. En dan vervolgens op basis van die installed base de boel laten groeien. Ze kopen het voor 7 keer EBITDA en ze verkopen het aan het einde van de rit voor 10 keer. Dat is even in grote lijnen hoe de industrie er vandaag de dag uitziet. Er is dus in termen van supply-demand een gigantische hoeveelheid producten die op de markt komt, waar jullie allemaal van kunnen profiteren. Maar gek genoeg zien we de gemiddelde managed services provider juist terug willen gaan in de technology stack. En dus op zoek gaan naar die producten waar
functionaliteit in zit die noodzakelijkerwijs hun helpt om de volgende golf aan te kunnen gaan. En zoals ik dat letterlijk geloof, de volgende golf na RMM-PSA is dus die cybersecurity kant van de zaak. Omdat ook het aantal hacks en het aantal data breaches natuurlijk exponentieel toeneemt. Dus als ik er naar kijk, maar ik ben stokoud, 54, zie ik dus heel duidelijk dat die golf RMM-PSA nu min of meer niet op zijn einde komt, maar je ziet wel dat dat nu plaats gaat maken voor de tweede golf. En dat is hoe kunnen IT-dienstverleners zich nou klaarstromen voor een 24/7 protection voor hunzelf en voor hun klanten. Nou, onderin zie je onze merk- of marktintroducties die we gedaan hebben. Ik noem het maar Hall of Fame. Veel van die merken hebben we succesvol naar de markt gebracht. Ik noem dat de heavy lifting, waarna ze of ons uitkochten of zelf verder gingen en ons ertussen uitsneden. Dat is die periode van 2012-2022. En dat maakt dus nu plaats voor een veel mooier en breder ecosysteem, waar er voldoende ruimte is voor ons allemaal om genoeg zaken en leuke zaken te doen. Dus het begon met Acronis, toen Kaseya, Autotask, IASO, Gigamax, vandaag de dag bekend als SolarWinds, Datto, vandaag de dag bekend als Kaseya, ConnectWise zelf ook een platform aan het worden met meer dan 36 aangekochte producten. Dus de markt is wat dat betreft hard aan het verschuiven. En om in woorden van Jay McBain van vandaag de dag Canalys te spreken, Autotasker, maar lead analyst bij Canalys, die geeft ook aan dat de markt van het IT-kanaal wereldwijd, wat traditioneel 65% gebruik maakte voor hun aankopen, van eindgebruikers naar het kanaal toe, zo'n 65% echt letterlijk door het IT-kanaal gaat. En dat zal gaan veranderen naar 30% via platformen, aankoopplatformen. Nou, daar zijn Datto, Kaseya ook een voorbeeld van. Die hebben 39 overnames gedaan. ConnectWise is er eentje. Uit een onverwachte hoek pakt 8. En zo zie je ook TechData, Ingram, al die grote distributeurs zoveel mogelijk, misschien ook wel in lijn met wat de millennial graag wil, marktplaatsen aan te bieden. Echter, dat kan alleen voor dat standaardwerk. Wij kiezen als boutique distributeur nog steeds voor het leuke werk. Dat is wat meer advies naar jullie toe, om jullie te helpen vanuit ons mantra om efficiënter, productiever en winstgevendere MSP's te worden. Met handpicked products. Dat is ook een beetje een gekke hobby van mij. Als oud-engineer kies ik toch echt voor die producten die niet alleen technologisch super zijn, maar ook passen bij het DNA van IT-dienstverleners bij ons. Een ideaal customer profile tussen 1 en 12 medewerkers, 11, 12, 25, 2500 en dan die MSP's met 100 medewerkers plus. Dus vandaag de dag hebben we, of dit jaar moet ik zeggen, hebben een aantal introducties gedaan. Waaronder Malwarebytes, daar gaan we vandaag op inzoomen. Nou, waarom is het zo ontzettend belangrijk om 24/7 beveiliging voor je klanten te gaan organiseren? Heel simpel. We worden enerzijds dus in ons model geholpen door de marktbewegingen dat het kanaal weer hartstikke nodig is. Omdat er gewoon een gigantische hoeveelheid data op ons afkomt. In termen van producten en mogelijkheden om je bedrijf in te richten. Maar tegelijkertijd zegt Brussel sinds 2016 met de richtlijn van NIB en i.s. Luister, nu is het leuk dat het een richtlijn was, maar het wordt wetgeving bij volgend jaar. Binnen die wetgeving worden MSP's en MSSP's als essentiële entiteit in de sector ICT service providers genoemd. Waarvan die wetgeving waarschijnlijk ergens medio 2024 van kracht zal zijn. Dus we hebben nog tijd, niet heel veel, maar jullie hebben nog tijd om te zorgen dat je er alles aan doet om aan te geven bij eventueel autoriteiten, mocht er een eindgebruiker voor jullie gehackt worden, dat je er werkelijk alles aan gedaan hebt om de data te beveiligen van jullie klanten. Dat doen we niet alleen maar met technologie. Het is net zoals in NIST 2.0, People Process Technology. De mensen zijn nog steeds de zwakke schakel. Jullie zijn er verantwoordelijk voor om de mensen daarin te trainen met security awareness trainingen. Verkopen we ook, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Die zijn verantwoordelijk voor het inrichten van die technologie om die klanten te beveiligen. Maar misschien ook wel iets wat vaak een ondergeschoven onderwerp is. Je complete contracthuishouding. Dus we hebben ook een deal gesloten met IT Agree. Dat is een mevrouw uit Nieuw-Zeeland die werkt met lokale advocatenkantoren. Ze zit al 30 jaar in de IT-sector. En ze ziet gewoon dat voor de MSP's wereldwijd contractmanagement, SLA's, je cloud security contracts met jullie eindklanten, noem maar op, best een burden is. Dus wij zijn met haar samen op weg om jullie IT-dienstverleners te helpen. Om je contractmanagement in order te krijgen. To get your legal house in order. En dat is echt voor een paar €100 per maand, waarbij we om de 2 maanden inchecken of die documenten nog kloppen, zodat je zeker bent dat de contracten die je sluit met je eindklant ook in lijn zijn met de wetgeving. Daarnaast hebben we een deal gesloten met Smaaltools, ontzettend leuk. Waarom is dat zo leuk? Omdat dat gerund wordt door Albert Smit en zijn vrouw Christel, die samen i.s.m hebben gebouwd, hebben verkocht
daarna een MSSP zijn gestart, ook weer hebben verkocht. Om vervolgens een nieuw initiatief te starten. Samen met Peter van Lent van Digisource, die na 25 jaar ook zijn MSP-bedrijf verkocht heeft. Waarom vind ik dat nou zo leuk? Nou, één, het is lokaal. Ze spreken Nederlands, ook een beetje Rotterdams. En die anderen komen uit het noorden. Ik denk dat die mensen jullie ontzettend goed op weg zouden kunnen helpen. Mocht je struggles hebben over hoe kan ik nou ervoor zorg dragen dat ik zelf helemaal klaargestoomd ben voordat die NIS 2 en NID 2 wet en regelgeving van kracht gaat worden. Dus als je daar interesse in hebt, laat het me weten. Dan gaan we er sowieso ook nog een webinar over doen. En ze zijn altijd ook bij ons welkom op onze events. De laatste was op het Historic Grand Prix op de Zandvoort. Dat is een relatief klein evenement. En 16 november, check onze eventpagina, gaan we een groter event doen. Waarvan mijn doel is persoonlijk om de leading community voor MSP's in de Benelux te worden. Daar verwacht ik zo'n 150 individuen, van zo'n 70 plus MSP's. In de Heineken Brouwerij in Hartje Amsterdam. U hoeft geen zorgen te maken over parkeren, dat is allemaal being taken care of. Maar daar gaan we een hele middag praten over security. We hebben daar topsprekers. Een heleboel andere mensen uit de industrie. Dus dat is even een kleine spoiler alert. Dat 16 of we daar met elkaar een leuke middag gaan hebben. Met inclusief een museumtour, wat Heineken allemaal is. Hè. Ik hou wel van een biertje en een bitterbal. En dat is wel onlosmakelijk verbonden aan onze industrie, als je het mij vraagt. Dus teruggaande naar de reis met MSP's. We hebben hem helemaal gemaakt. We hebben ook markten samen gecreëerd. De MSP-industrie is bij 2030 zo'n 680 miljard groot. Dus er is nog genoeg te verdienen. Het is een groeimarkt. Maar je moet wel je shit op orde hebben als je het mij vraagt. So, I'd like to hand it over in a minute to Dominique. She is Strategic MSP Sales Manager working for Malwarebytes. We started talking to each other quite some time ago. Why? Because our onboarding process for new products is kind of difficult for the most of the vendors because of all the reasons I just mentioned. I only want to bring the best to you guys possible. And what I love about Malwarebytes and what nobody knows, and she will debunk that, is that everybody knows Malwarebytes from AV or almost like a consumer play. But in the last 6 years, they've been working very hard to create an MSP program to help MSPs with their EDR and MDR challenges. And at the end, we will have some interesting promos for you guys that is exactly in line with our mantra to help you guys to become more efficient, more productive, more profitable, because the technology they have in place is significant. It's a large organization run by a very young CEO. It's more than 300 million revenue already globally. They have hundreds of MSPs already signed up, and their MDR, their SOC services are second to none. So I would love to have Dominique coming on the digital stage, so to say, where she also will zoom into the 2024 NIS legislation with her Malwarebytes product lineup, so that you know for sure that you will be in the right, let's say, in the right spot to make that happen. So please, Dominique, the floor is yours. Oh, thank you, George. Thank you very much. I will stop sharing my screen. So you okay, very good. Very good. Or you can just take over. Okay, super. So I'm going to share my screen. So first of all, thank you very much all for having me today. Thank you for attendees. It's very nice to have you with us today. So I'm going to share my screen and to put it here. So can you see my screen? Well, it's coming there. Can you see my screen? Yes, we can. Yep. Okay, that's perfect. That's perfect. So as said, George, I think everybody knows Malwarebytes. So we got this feedback a lot. Malwarebytes, yes, I know you. You do consumer solutions to scan and clean endpoints, and you saved me 10 years ago. And Dixit, all MSPs all around the world are companies that are still using our consumer tool, despite the fact that they do have a security solutions in place. To orchestrate our new structure, as precised George earlier, we have created first few programs. Amongst them, we've created the Master MSP Program. So this Master MSP Program aims to partner with MSP experts. So experienced, passionate, and dedicated distributors, or we call them in Malwarebytes Master MSPs, to support MSPs globally.
Malwarebytes and Master MSPs work closely in regions to optimize both knowledges and know-hows to upgrade MSPs' security strategies and develop their commercial assets. So these partnerships go beyond a simple editors to distributors relationships. We work as one and in full transparency, trust, and passion. I think you all know Portland now, so they do work with passion to best serve our MSPs. So far we've been working with different master MSPs all around Europe, such as the MSP in France or ACAB in Italy. So now let me tell you more about our products. So I reassure you, my slides might look a bit busy, but in the end, they are not. So in terms of product, as mentioned, we created a complete suite of endpoint security products. Just to mention a few differentiators, our protection solution, includes 21 layers of security and are based only on behavioral analysis, not on signature base. We believe that as soon as a program, a file, or any other softwares do not believe as they should, we block, we analyze, and we suppress if needs be. About our EDR, we include in-solution modes, guided investigation, and a ransomware rollback. Then our MDR responds to organization needs in terms of security management 24/7, mainly targeting MSPs who do not have the resources to set up such security offer. Going a bit further in terms of our solution. So the multi-tenant OneView MSP platform will allow MSPs to set up their own security strategy depending on the level of security they want to offer. From this platform, you will be able to create sites for your customers. We will be able to demonstrate you how the console works as soon as you want to. So the first layer of security is endpoint protection. So going back to the MSP world, we do explain actions with words. We do explain actions with verbs and not only about name of solutions. So the first layer, we do remediate, detect and protect with our first solution, endpoint protection. The second layer is EDR. Everybody knows EDR by now. So we add to the two first layers of security strategy a respond and a recover mode, including multi-mode isolation, a sandboxing, a ransomware rollback, and a guided investigation. On top of this, as mentioned, George, we included a managed detection and response services, which is a 24/7, 365 days a year management security services that can be added on top of EDR and endpoint protection. So going back to the MSP world, if you do talk about MDR services or 24/7 SOC services, it's also useful to mention that including into these services, you do protect and you do provide EDR solutions. Then, to complete our security solutions, we have included for now a few years different security modules, such as vulnerability assessment, patch management, application block, DNS filtering, and mobile security. So again, depending on the level of security and your customers' needs, you will be able to integrate those modules as part of your offer. Of course, we do integrate with different providers such as ConnectWise, Datto, RMM, and PSA solutions, obviously. Our solutions are compatible on Windows, Mac, Linux, Android, iOS, and Chromebook. And we do install our solutions through one single agent to facilitate upgrading solutions and to facilitate as well changing security posture. Now, let's talk about the NIS. So
the NIST is sometimes quite confusing for most of us. Basically, the NIST is there to ensure a more resilient security posture. Many security teams have adopted the NIST severity framework so far. So by analyzing this scheme, we identified a few steps that will align and will be required for our MSPs to comply to this new framework. So the first one is identify. As no solution is 100% effective, NIST recommends identifying threats by not trusting endpoints. They should be frequently scanned and cleaned. Malwarebytes incident response is well known for detecting threats that other providers miss. Also, NIST regulations require a SIEM or SOAR, and we do offer seamless integration with both. Protect. Our multi-vector and ransomware protection includes multi-layers of defense to protect against zero-day unknown malware trends, including hidden malwares that can execute ransomware. Brute force attacks and on a remote desktop protocol is one of the primary ways from which ransomwares are perpetrated. Malwarebytes offers brute force protection layer as part of the endpoint security solution. The third step is detect. Malwarebytes is well known since 2008 to identify and suppress threats. This telemetry offers Malwarebytes many advantages in terms of detection. Also, our tool is still being used nowadays by MSPs or companies all around the world for which enterprise security solutions are already installed. The fourth step is respond. Malwarebytes isolate processes that were triggered by malwares. This prevents lateral spread that can lead to ransomware. As I put here, recover, so EDR solution should include rollback to allow remote restoration of data files without relying on Windows shadow copy. Our unique linking engine cleans up changes, alterations, and processes. We also keep track of malware lateral movement to prevent ransomware. Also, we do offer the industry-only 72 hours rollback technologies. And the sixth step that I put here is security 24/7. So how does this translate and apply in your MSP business? So going back to the basics and making this simple, build your MSP offer. So you know your customers. As MSP, you place yourself as a trusted advisor or owner and guardian of the security of your customers. You have the market and the industry knowledge, and you offer the best. 2, you communicate and advise. Your offer is ready. You can recommend your customers who are also business owners that cybercriminality is constantly evolving and AVs nowadays are no longer sufficient. Simple reason why, because the threat landscape is no longer limited to viruses, but to too many different threats. By keeping in mind your offer and long-term benefits, you can offer your new strategy, security strategy. Then offer and implement. Your customers are waiting for you. You can prove them by using, for example, Malwarebytes scan, that the current solution is no longer enough. You can do like a security audit, for example, as it has been able to identify dormant threats accurate for a huge majority of the cases. So you can test, prove, implement, and generate revenue. Having said that, we will make sure that us, Portland and Malwarebytes, we will offer you contents and knowledges to help you to offer the best to your customers. So as you can see here, for example, we do have this remediation map that shows us when our consumer tool is uploaded during the day. So as you can see on the left of the screen, that also enterprise security companies are installed on endpoints, but they are still using our consumer tool. We can also provide you with use cases, of course, NIST regulations framework, and also different attack vectors that will help you to promote or to advertise on your new security strategy.
So about endpoint security bundles. So I know I've been fast showing you the full endpoint security suite, but we only have 20 minutes, so we have to make it sweet and short. However, you can, of course, offer bundles. So the first bundle, let's say detect and protect. Let's present it to your customer as an endpoint security product, plus the add-on, for example. The second bundle can be detect, protect, respond, and recover. You will be able to offer them, the EP, EDR, and add-ons. The third layer, the third bundle, can be detect, protect, respond, and recover, and adding on top of that, the 24/7 security management, of course, including MDR. Keeping in mind that the Malwarebytes MDR will allow MSPs to build their own SOC. Your customers don't have to know that your MDR analyst or the SOC is not based on site in your place. They will only have to know that they are 24/7 secured. So again, Portland and Malwarebytes will be happy to support your MSP journey. And as said, George, at the start of this webinar, a special promo will be there for all attendees of this webinar. And that is it for me, guys. Thank you very much, Dominique. So I think that everybody can unmute if you have any questions. I saw one question coming in from Bart regarding endpoint detection EDR. What is the underlying engine? The underlying engine, well, we do have several layers of protection. I mentioned earlier the linking engine. The linking engine is, of course, an engine that will rely and make sure that we make links between different attacks, such as ransomware, malwares, different type of wrong behaviors that will be able to potentially infiltrate your security and your endpoint, and we will be able to identify those and block them. We will be able to go in more details if you want to during a demo with one of my engineers. Yeah, cool. So we don't have to type the question if you can unmute yourself. Can people unmute themselves here in Google Meet, Jessica? Yes, definitely. Yes. Okay. Most far left button. Anyone, any questions for Dominique or for us? From Richard, how does Malwarebytes MDR compares to Sentinel-1? Why is it better? So the main reason is that we do have our MDR analyst team. It's ours. We hired many MDR analysts so far. So we have one team based in Ireland, one other team based in US, obviously for coverage reasons. Also, we train them, and those MDR analysts only work for us. If I have to go back and explain about Sentinel-1, and I don't want to say bad things about Sentinel-1 SOC because this is not the purpose of the meeting today. However, Sentinel-1 is leveraging a lot of external teams to use their technologies to respond to your own needs, by extension, your customers' needs. So we do have an on-site team that work for us that use the EDR alerts, EDR analysis, to make sure that they respond on-site as well through our own technologies to our customers and MSP needs. This is one of the main, differentiator. Obviously, we do not leverage, same solutions, same mode of actions, and we do offer as well a lot of flexibility as part of our MDR services. The thing is that the MSP will be able to set up his own criteria in terms of security solution, in terms of security posture, So you will be able all to be in communication with our MDR analyst team and then take your own actions, or you will be able to leave the care to the MDR analyst to take the full actions of what's happening. The good thing is as well that our MDR analyst will not be in touch with your customers directly. They will be in touch with you and will not intervene between you and your customers to allow you, MSPs, to get the legitimacy of putting yourself as a 24/7 security advisor. Yeah, that's is the product agent white labeling? Is the white labeling possibility? Well,
We are working on Almost. it. What Yeah. we are working on it. The thing is, what you can do through the OneView console, you can remove Malwarebytes logo to your endpoints, to your customer endpoints. The thing is that at the moment you cannot replace it by your own logo. We are working on it. It should be coming in H2, but this is something that we've been asked a lot. The thing is that so far you can remove, the little M in the left corner of the screen of your customers. However, for now, you cannot replace it by your own logo. To come. Cool. Any other questions? We always try to keep those webinars as short as we can, because if somebody sees something that is of great interest, we can do a longer session with engineers, so to say. Yeah, absolutely. And we will be able also to open the OneView console and to show you how you will be able to create sites, how you will be able to set up policies. It's a matter of clicks. Even me, I can do it. So, just to tell you the level of friendliness that is our platform. So this is something that we will be happy to demonstrate to you. Exactly. And of course, our own salespeople can demonstrate it. So basically, the message that I want to bring across together with Dominique is that now that we are entering a new era, so to say, where MSPs are being called at, by law, you need to start thinking about your 24/7 protection. We've got a complete technology stack for small, medium-sized, and large organizations in terms of SOC services, MDR services. So we will do more of those webinars with more brands, of course. I see so therefore the 9 to 5 mentality, if you have a 9 to 5 mentality anyway, is now coming to an end. You also need to start thinking about what that means, NIS. So therefore we can help you with very successful local entrepreneurs who have been running their own MSP and MSSP, but who built a complete program for also a couple €100 per month. Look at it as like a ISO 27001 light. If you're smaller than 15 staff, it's always quite difficult to put yourself through 27001 ISO or NIST 2.0, so they can help you with that. And you can learn from all their mistakes, like everybody makes. I haven't made a lot of mistakes in my life, so I'm always happy that you're going to talk to a local who can help me out to professionalize this stuff. So the whole transformation to NIST 2 doesn't have to be that big of a burden, and based on that, you need that 24/7 technology. So if there are no any more questions, maybe you have got a question, Dominique, for the crowd, or Jessica, anything, or Youssef? Well, I think that we will have many occasions to meet with all of you guys. But again, if you have anything to compare with your, for example, existing solutions, if you have any point that might concerns you in terms of, again, security solutions, we will be able to respond to all of those, knowing that a very specific point of Malwarebytes that you will be able to test and poke our solutions, even though you have already security solutions in place. So we are fully compatible with what you have today. So even though you want to give it a try, we do free trial with Portland. So we can set up, let's say, a trial launch, meeting that will take about 30-45 minutes. And you will be able to try and to poke our solutions aside of another existing solutions in place. Yeah, so a link to the recorded webinar plus registration page will be available by the end of the day. And we will send that, of course, to all the attendees, no worries. It's good to understand that we also take a very close look at the price list of MSPs, so your services menu, so to say. And I can already tell you that by combining Malwarebytes EDR and MDR for the price of EDR, you will be surprised by not only the value for money, but also that you do not have to scare your end customers with doubling the price per managed endpoint and still deliver a fantastic service where you can sleep at night, without having the horror in your head that your customers can be breached. Well, everybody will breach one day, the majority of the companies that we know, Kaseya, SolarWinds, ConnectWise, they all have been breached today. So it's not a question if it's going to happen, it's a question when it's going to happen. And then the question is, how fast can you make sure
that you can solve that in the shortest time possible. So with that message, I want to thank Dominique and Jessica for pulling this all together, and we will send you updates on Malwarebytes and the link to the register to the webinar, the recorded webinar, and the registration page for the trials. And I hope to talk soon, guys. Thank you so much. Thank you, everyone. Bye-bye.